Hello students, I am your Dinagaran sir. In this video we will learn construction of angle bisector of an angle. We can also call this as angular bisector. In your lower class you have learned how to construct an angle. Now we will be learning how to bisect it. Angular bisector na என்னன்னா ஒரு angle வரைஞ்சி அந்த angle நம்ம ரெண்டா divide பண்ணணும். ரெண்டு equal parts divide பண்ணணும். So I have given an example. இங்க பாருங்க. I have drawn an angle 60 degree வரைஞ்சிட்டு இங்க ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு ray வரைஞ்சிருக்கேன். This ray will bisect this angle into two equal halves. இங்க 30 degree, இங்க 30 degree. It will be bisecting. So this ray OC வந்து angular bisector of angle AOB. AOB என்ற ஒரு angle வந்து 60 degree நான் வரைஞ்சிருக்கேன். First 60 degree வரைஞ்சிட்டு then I have bisected it. So 60 degree பாதி பார்த்தீங்கன்னா 30. 60 degree half is 30. So 30. This line ray is dividing this angle. So this is called as angle bisector of an angle or angular bisector. So how to draw this? Step by step I will explain you now. So we will construct angle bisector for 60 degree. First we will construct 60 degree. How to construct? First we have to draw a ray. முதல்ல ஒரு ray நம்ம வரையணும். Ray na it will start from a point and it will move in one particular direction. அது பேர் தான் நம்ம ray ன்னு சொல்லுவோம். So I have kept a point. So I am going to draw a ray towards right hand side. This is right hand side. I am going to draw a ray. So ஒரு point வச்சுட்டு take your ruler, fix பண்ணிட்டு draw a ray. You can mark these points as the point number starting point வந்து we can name it as O and it is passing through one particular point. அதை நம்ம A ன்னு வச்சுக்கலாம். So this is your ray OA which you have learned in your lower class. ஒரு ray வரைஞ்சிட்டு then what we have to do is we have to use our protractor. Angle வந்து protractor யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வரைவோம். So this is your protractor. This point is called as midpoint. This midpoint. In the line one it is called as baseline. And you have two scales. One is inner scale, another one is outer scale. So when to use inner scale and when to use outer scale. எப்போ நம்ம inner scale use பண்ணோம், எப்போ outer scale use பண்ணோம், I will tell you now. See the ray. I have drawn towards right hand side. So right hand side வரைஞ்சிருக்கிறதுனால right hand side of the protractorல 0 எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. right hand side. இது my right hand side. இது right hand side. இது left hand side. Midpoint base பண்ணி. This is right hand side. Now I am holding it. This particular side is left hand side. So நான் rightல ray வரைஞ்சிருக்கிறதுனால right side of the protractor 0 எங்க வருது? inner scale. நான் inner scale ஃபாலோ பண்ணும். ஒருவேளை நீங்க லெஃப்ட்ல ரே வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா outer scale follow பண்ணணும். Maximum we will be drawing ray in the right hand side. In the higher classes you will be drawing towards the left hand side. So now வந்து we will be drawing the ray towards right hand side என்றதுனால we have to see inner scale measurement. inner scale பார்க்கணும். inner scale பார்த்தீங்கன்னா it is in anti-clockwise direction. 0, 10, 20, 30, 40 இப்படி இந்த anti-clockwise directionல போகும். So இது 0, இந்த லைன் வந்து 0, 1 degree, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 இது வந்து 10 degree. So it will be moving in the anti-clockwise direction. உங்களுக்கு say 56 degree வேணும்னா எங்க நம்ம மார்க் பண்ணுவோம்னா 50, 51 இது பார்த்தீங்கன்னா anti-clockwise 56 வந்து 50க்கும் 60க்கும் நடுவில் வரும் இல்லை. ஸோ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 இங்கே வரும்.
ஸோ இட் இஸ் இன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு பண்ணிடுவாங்க, இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிடுவாங்க. இது வந்து 44. ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். இன்னர் ஸ்கேல் வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்றதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ நம்ம இங்கே 60 டிகிரி, இங்கே ஒரு 60, இங்கே ஒரு 60 இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து இங்கே பாயிண்ட் வச்சுருவாங்க, அவுட்டர் ஸ்கேல், அது தப்பு. ஸோ வி ஆர் ஃபாலோயிங் இன்னர் ஸ்கேல், அதனால வி ஆர் ஃபாலோ இன்னர் ஸ்கேல். ஸோ 60, இந்த லைன் 60 டிகிரி, இங்கே வி ஹவ் டு மார்க் அ பாயிண்ட். Now how to mark the angle? Midpoint of the protractor வந்து நம்ம ஓல வச்சுட்டு baseline should coincide with OA. This is how you have to place your protractor. One or two times you check whether it is properly placed or not. The position correctly place பண்ணிட்டு then what you are supposed to do is 60 degree right hand side ray வந்துனால inner scale follow பண்ணணும். Two fingers you have to hold your protractor. Then you have to see 10, 20, 30, 40, 50, 60. ஸோ இந்த லைனில் டாப்பில் வெர்டிக்கல் வியூ ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே பார்த்துட்டு பாயிண்ட் வைக்கணும். So we have kept a point. Take your protractor, use your ruler, and you have to draw a ray. So O இருந்து we'll be marking a ray. See to it கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நடுவில் போதா பார்த்துட்டு ray போதும். This point you can name it as B. So AOB பார்த்தீங்கன்னா it will be 60 degree now. So I have drawn an angle. Now I have to bisect it. And the bisector line நம்ம ஸ்கேலில் போடக்கூடாது. We have to use our compass. That is what mentioned in our book. Compass use பண்ணி we have to draw bisector. Angle bisector வரையணும். So take a compass, base, sharpening the pencil first. Geometry start பண்ணும்போது you have to sharpen your both the pencils. Pencil point and compass point should be same, கரெக்டாக பார்த்துட்டு then what you have to do is you have to take a radius. ஒரு சின்ன radius you have to take. It should not more than OA. OA தாண்டிலாம் போகக்கூடாது. Within OA, OA குள்ள வரா மாதிரி you take a radius. Then keep the sharp point of the compass on O. Oல வச்சுட்டு you have to draw arc, ஒரு arc. அந்த ரே ஓஏயும் ரே ஓபி கட் பண்ணுற மாதிரி we will be drawing a arc. I have drawn an arc. ரே ஓஏ and OB கட் ஆகுது. This point you can name it as X, capital letter, and this point you can name it as Y. So naming la your wish. So உங்க விருப்பம் போல நீங்க நேம் பண்ணிக்கலாம். பட் நேமிங் ப்ராப்பராக இருக்கணும். பாருங்கள், எக்ஸ் ஒய், ஸோ ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கணும். தென் we have to take a radius more than half of xy. ஸோ இது xy half பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாதி தான் half. இதோடைய பெருசாக நம்ம எடுக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது more than half. ஸோ இந்த ரெண்டு ரேடியேஷன் நம்ம வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னு நீங்கள் எக்ஸ்டெண்டும் பண்ணிக்கலாம். more than half of xy. xy பாதியுடைய இந்த லென்த் தான் xy லென்த்து. இதுடைய more than half-க்கு மேலே இருக்கணும். ஏன்னா half-க்குள்ள இருந்த உள்ள இன்டர்செக்ட் லைன் வராது. more than half எடுத்துட்டு what you have to do is you have to keep the sharp point now on x-ல வைக்கணும். we have to keep it on x-ல வச்சுட்டு we have to draw arc internally. angle உள்ள we have to draw arc. internalனா உள்ள, ஏன்னா இங்கேயும் நம்ம வரையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. where we have to draw internally we have to draw an arc. அப்படியே ரேடியஸ் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அதே ரேடியஸ் வச்சு yல வச்சுட்டு we have to draw another arc which will cut the previous arc. So these two arcs are intersecting at a point. So that point we will name it as C. So I will mark the point and name it as
C ன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். நேரா இங்கே எழுதாதீங்க, இங்கே எழுதுங்க, லைன் போகும். Then what we have to do is we have to join OC. So take a ruler, Oல place பண்ணிட்டு then we have to see whether it is passing in the middle. 1 or 2 times you have to check, then draw a ray. Point விட்டு ஸ்டாப் பண்ணுங்க, extend பண்ணுங்க. So this OC is the angular bisector of angle AOB. So how to check whether your diagram is correct or not? Protractor use பண்ணி நம்ம check பண்ணலாம். So I have to place the protractor's midpoint on O and the baseline on the OA. It should coincide with the OA. வச்சு பார்த்தீங்கன்னா you can see the ray OC பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 30 டிகிரியில் போகும். So this angle AOC என்ற angle பார்த்தீங்கன்னா 30 டிகிரி. அதே போல் COB என்ற angle it is 30 டிகிரி. நீங்கள் அதை கூட செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ்லைன் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா you will be getting the 30 டிகிரி வரும். ஸோ AOB தான் 60 டிகிரி, நம்ம அதை பைசெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ we have drawn angular bisector OC. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவலாக வந்து நம்ம ஆங்கிள் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we can say that angle AOC equal to angle COB equal to 30 degree. This line OC is the angular bisector of the given angle. The same way you have to do for different angles. In the angle நம்ம என்னென்ன steps பண்ணுமோ same steps we have to use it for different angles. Now we will construct 110 degree. 110 degree we will construct. So for this we have to draw a ray. Keep a point, use the ruler. ஒரு ரே நம்ம வரைய போகிறோம் towards right hand side. So draw a ray towards right hand side. Name this point as O. You can use your own name also. I am naming it as A. So I have drawn a ray OA. So the ray is towards right hand side. We will be seeing the measurement in the protractor in the inner scale. Okay. So now I have to place O. So midpoint of the protractor number O la place பண்ணிட்டு baseline we will be keeping along OA. Then we have drawn the ray towards right hand side. In the inner scale we have to see 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 இங்கே வருது. இங்கே ஒரு 110 இருக்கும், அது outer scale. We have drawn to ray towards right hand side. இதனால inner scale நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா ஆங்கிள் இந்த பக்கம் தான் ஓப்பன் ஆகும். So you can see this compass example also. இப்படி இருந்த ஆங்கிள் இப்படி ஓப்பன் ஆகும். So this compass sharp point is your rayனா இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும். So 0 அங்கே இருந்து ரைட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So inner scale we have to follow. So some students they will make mistake. So இந்த concept நீங்கள் clear learn பண்ணிட்டீங்கன்னா then it will be easy for you. So inner scale follow பண்ணிட்டு we have to mark the point on 110. Vertical view வச்சு பார்க்கணும் நீங்கள். So mark a point. Then remove your protractor. So we have to join the point using a ruler. So the diagram எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும். We have to draw it neatly. Only once we have to draw. Mistake ஆச்சுன்னா totally we have to erase it and we have to redraw it. So check 1 or 2 times. Draw it. We have drawn a ray. Name it as B. So this angle AOB
is 110 degree. ஆங்கிள் எங்கே வருதோ அதை தான் நம்ம மிடில் சொல்லுவோம். ஆங்கிள் ஏஓபி ஆர் பிஓஏன்னு சொல்லலாம் ஆங்கிள். Now we are going to construct angle bisector for this 110 degree. Recall the step. You have to take any radius not more than OA, okay? Then keep the sharp point on O. We will draw arc. We have drawn an arc. It has cut ray OA and OB. So we can name this point as X and this point as Y, capital letter. Then it should be more than half of XY. So the length is more than half only. Half க்கு மேல இருக்கணும். So you can extend. கம்மியாக இருந்தால் we can't get a intersection in between. So பெருசாக கொஞ்சம் more than half of XY எடுத்துட்டு now where we have to place it on X. Xல place பண்ணிட்டு we have to draw a arc internally with the same measurement. Keep it on Y. Keep it on Y and cut the previous arc. So this point we will mark it as C, and we are going to join OC using ruler. Now we have to check whether our construction is correct or not. Place the midpoint of the protractor on O, baseline on OA. So we have drawn 110 degree, AOB 110 degree. Now see angle AOC, exactly it is going at 55 degree. Pathina 55 degree it is moving. So this angle is 55 degree. So this angle also will be 55 degree. Separate up put mention பண்ணுங்க. 110 and a half it is 55. So angle AOC equal to angle COB equal to 55 degree, and this ray OC is the angular bisector of the given angle. Similarly, you can try with different angles. Students, draw the diagram neatly. If you make any mistake, erase the entire diagram and redraw it. Use 2 pencil, sharpen pencil and draw it neatly. If you make any mistake, don't erase in one particular portion and rejoin it. It will be looking shabby. So please be careful and draw it neatly so that you will be getting full mark.